Bueno chicos, ya estamos a tan solo 30 segundos de el Nintendo Direct. O sea, la verdad, o sea, ay, sí estoy haciendo un esfuerzo por esto de levantarme temprano. Y eso que entro hasta tarde. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Aquí viene a acompañar el buen de Lindsay para ver cómo reaccionamos a esta Nintendo Direct, chicos. Uf. Ali. 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1. No mames. Peggy 7. Oh my god, oh my god, oh my god. ¿Ya inició? ¿Ya inició? Resultados en la investigación. This is Splatsville, in the heart of the Splatlands. Despite its old-fashioned appearance, it's seen enormous growth in recent years. It's also the hottest new place for Inklings looking for things to do. Oh, hello everyone. Hope you're all staying fresh. I almost forgot about introductions. We're the researchers from the Squid Research Lab. We're simply fascinated by what these Inklings can do. They can splat ink in kit form and smoothly swim through it in swim form. We've been studying their biology day and night. Ok, ahorita como que está mostrando, o sea, todo lo básico de Splatoon. O sea, para todos aquellos que son recién nuevos. Today, we'd like to share some new findings on these Inklings while providing Okay, summaries está bien. throughout. Of course, what goes for the Inklings also applies to the Octolings. We're sure of it. First, Turf War. Get styling with some fresh fashion, and get inking with even fresher weapons. Naturally, in a place called Splatsville, turf war battles are the locals' favorite pastime. 2 teams of 4 will ink for 3 minutes. The team that inks the most in their color, in other words, claims the most turf, wins. Now, that's not all inking is for. Ink walls to swim up. Or get sneaky and hide in ink to splat opponents. The more ink you spread, the bigger the advantage you'll have in battles. Whoops! If you're out of ink, submerge in it to refill. New techniques like the squid surge to swim up walls in a single burst, and the squid roll to jump out of ink while simultaneously turning around. Ah, su madre, eso sí es nuevo. Lo de la esquivada. Oh, while it's glowing like this, the move also slightly repels ink from opponents. ¿Mm? We've discovered where these turf war battles will take place. Stages confirmed for the Splatlands include Scorch Gorge, Eeltail Alley, Mincemeat Metalworks, and Undertow Spillway. There seem to be other stages as well. O sea, literalmente sí se agarraron eso de la temática que los escenarios ahora van a ser un poco más caóticos. O sea, antes eran como que más fifi los escenarios, pero o sea, sí se nota así como que... O sea, está agarrando mucho la temática así como de post-apocalíptico. Battles here take place in the central courtyard of this modern museum. Take special note of the rotating wall. Hammerhead Bridge. This bridge connects Greater Inkopolis to the Splatlands. After lots of construction work, it's finally open. Ah, no mames, eso es una referencia al Golden the Gate. And from Greater Inkopolis is much easier. Wow. Mahi Mahi Resort. Oh. A luxury resort in Greater Inkopolis. Pay close attention. Eso es una referencia al Central Park. As the battle goes on. Ah, de There will be more areas locos. to ink afterward, so don't forget to splat them. Se mamaron. Including the stages you see here, a total of 12 await.
More stages will be added in free post-launch updates. Ok. Now, let's get into the inky essence of battles, weapons. First, it appears that all the basic weapons from O previous sea, hasta ahora games will be donde sabemos han available. mostrado de las armas, al menos en On Twitter, top of pues en las that, redes de Splatoon. Splatland-specific weapon types, Pero o sea, such as ahorita the ya están bow-like stringers, will make repasando their nuevamente lo de las destructive armas, debut. pero sacan un poco más de detalle. We've also verified a new weapon type called Splatanas. This is the Splatana Wiper. Send Ojito. blades of ink flying with the centrifugal Son force mini rodillo. generated by swinging. Swing after charging up a bit, and it'll transform into a charged slash. As expected, it's powerful as a long-range attack. But the charged slash at close range is also quite devastating. Let's dive into the weapons that can help you claim even more turf. Special weapons. Los especiales. As the name implies, these are special kinds of weapons that can be unleashed after filling up the gauge from inking turf. There Ojito. are some new types we've identified, Ah, no, so no. let's take a closer look. ¿Qué clase de Naruto modo sabio es ese? This is the Tacticooler. Mua. When it's activated, a fridge appears. You'll find in-game beverages stored inside. A ver. These have a variety of effects, like momentarily Ah, no increasing ma, speed. qué ojo. O sea, es como un They punto come in de packs of carga. 4, so take one and share the rest with your teammates. Esa cosa sí es muy útil. This is the Wave Breaker. When activated, it'll unleash waves around the area. It'll also mark an opponent's Ok, como un location radar. and cause damage. Try to avoid them with a well-timed jump. Finally, the Reef Slider. Build up power, then charge into opponents who need a good ¿Espera splat. qué? Once the attack ends, it'll explode and So es damage una the moto. surrounding area. Familiar special weapons, like the Tenta missiles, Inkjet, Ok. Ink Storm, Ultra Stamp, El martillo ya estaba. and Booyah Bomb will also make their Ese también ya grand estaba. return. Special weapons are paired with main weapons, so find the combo that suits your splatting style. Acá. Shop No, here la to plaza, get la your plaza. tentacles on some fresh weapons. Ok. This is Ammonites, owned by the chatty horseshoe crab, Sheldon. Ah, ok, The o sea, locals have Sheldon praised sigue him siendo for el his mismo. O sea, wealth of mucha gente weapon decía wisdom que and Sheldon sophisticated había selection. cambiado, que habían puesto un familiar de Sheldon, Instead pero o of sea, using sigue siendo el in-game mismo. currency for Ok. purchases, Va. you'll need these Sheldon licenses. Obtain them by O leveling sea, ya hay up modo through battles exclusiva de Sheldon. and by consistently using the same weapons. Modo historia. Ajá. One Sheldon license can be exchanged for one weapon that corresponds to your level. Oh, and just between us, if you exchange more Sheldon licenses than normal, it appears he'll give you a weapon you like sooner than expected as a special reward. By the way, the Inklings and Octolings walking around town are pretty savvy about their fashion. Things like headgear, clothing, and shoes are just as important as weapons to staying fresh in Splatsville. Gear can be obtained in the shops around here. Each one is managed by an interesting shopkeeper, so let's drop in. This is Ah, not su madre es nuevo Couture, a personaje. headgear shop. What the? You'll find an array of hats, masks, and glasses, so you can get O sea, ahead literalmente sí of the cambiaron game. algunos personajes en las tiendas. The laid-back Nautilus, What? Gnarly Eddie, and the energetic Nails, the snail sitting here, run the shop. This is Caracolios. the clothes boutique, Mana Wardrobe. It specializes in tops, Ese like es otro t-shirts vendedor. and jackets. The shopkeeper, Gel Lafleur, might be a touch archaic with words, but this jellyfish has a keen eye for fashion sense. And finally,
¡Oh, su madre, in-store güey! crush station. ¡Don There's a Cangrejo! variety of cool kicks here, from trainers Don to Cangrejo? sandals and even leather footwear. It's owned by Mr. Coco. He might look intimidating, but deep down, he's a nice guy. Probably. ¿Qué pedo con el Don Cangrejo, You're güey? more than welcome to pick out gear based on its appearance. El meme de Bob Esponja But they real. do come with abilities that can help you out in battle. Take run speed up, for example. It can increase your running speed. Or intensify action. This improves the squid roll and squid surge moves. There are even more abilities to discover. Plus, there's a fellow in Splatsville who can swap one ability with another. ¿Qué pedo? Talk Este to Merch parece here, hermano de and you can add la... an ¿De ability la of otra your vieja? choosing to your favorite gear. What? Ah, su madre. Murk. And if you save your favorite gear combinations as fresh as fits, you can change in a flash. Flavor up your fashion with whatever outfits you want. Simply splat-tastic. A ver, vestíbulo. Que se supone que es para Welcome las to the salas de lobby, lobbies. a gathering spot for those seeking fresh battles. O sea, la torre ya edición más llamativa. Turf war battles aren't the only things that happen here. You can also square off in Anarchy Battles, where you compete for rankings. Competitivo, territorial. Hold the Ajá. active zones in Splat zones. Ok, ese modo ya estaba. Ride the tower to the goal in Tower Control. Ok, torre control también ya estaba. Carry the Rainmaker to its destination in Rainmaker. Ay, famoso pez dorado. Or Almejas, collect ok, and throw chicos. clams to El modo de juego de score in almejas Clam es al menos Blitz. es una cosa que se ha rescatado Duke y it out mucha in these gente, o sea, four estaba modes, temiendo which si are van on a quitarlo o no. Ok. Ok, los Wanna modos take on clásicos a siguen challenge estando. solo? Select Anarchy Battles Series. But if you want to team up with O sea, friends, quién sabe si van a joining meter un Anarchy modo Battle adicional, o sea, un Open nuevo is the modo way de to juego. go. You can also play private battles online. Set battle modes and other options to your liking. Why not play with your favorite battle modes alongside friends? Ok. Information about these game modes will be available soon on the game's official website. Ok, no hay modos de juego novedosos. Chale, chicos. O sea, siguen siendo lo mismo, pero me imagino que los van a ir metiendo poco a poco. Now, let's talk about the features within the lobby. This Funciones del is the vestíbulo. test range. Try out and get comfy with your weapons here. Besides being able to practice whenever you want, it's also a great place to get all warmed up while waiting for rivals to join a battle. Ah, mira, eso es... Ok, eso sí te lo aplaudo, eso sí está muy útil. O sea, puedes esperar. Online friends will appear O sea, en lo as que tú 3D estás esperando holograms. al resto de la gente, o sea, tú puedes echarte a practicar. O sea, como Drop in on Smash. friends in the midst of battle. Ah, and no play mames, alongside eso sí está chido. them. You can also A join up ver. and start a battle on the same team. Oye, no mames, es de You'll be poca able madre, to eso está see what your chido. friends are up to. It appears that you can also call O out sea, to todos friends con in su the lobby brillantito. and invite them for No battles. mames. Ok, Why eso not sí me gusta, eso sí see me gusta. these Ya features está for mostrando las yourself? cosas chidas, chicos. This is where you can O sea, view como que battle tener su mundo replays. abierto así tipo Minecraft ahí para appears tomarse that it las can fotos, o sea, somewhat y ya no recreate interrumpir recent tanto la battles. partida de que, ah, no, estamos en plena partida, vamos a tomarnos fotos. Y pueden tomarte fotos Fast en el modo de forward. entrenamiento. Eso debieron haberlo hecho antes. Está bien, Or está bien. skip to a certain part. Or even swap to another player's view. Ok, ese ya está, el del cangrejo. Incredible! Repeticiones de combates, ok. Not only can you rewatch battles as many times O sea, as como you'd en like, Halo. but there's even a share feature. A ver, We hope you'll use this handy tool to help you rank up. subir rango. ¿Qué? ¿Espera, qué? Next, we'll analyze and discuss this space within the lobby, the locker Vestíbulo de room. las taquillas, a ver. Here, you'll find some fresh lockers. One is yours, and the others belong to players with whom you've recently played. Ah, o sea, ya no es As tanto you de can see, estoquear, o you'll be sea, able lo to que place any son... acquired weapons, Ah, no gear, mames, puedes and items to your personalizarlo. liking. ¿Qué pedo? Slap on some Güey. snazzy stickers Güey, and modify your locker's color. This Oh. is your space to express yourself. eso sí está So customize it however you'd like to show off No your manches, signature splatting style. guapo. No,
¡Uy, eso está hermoso! Yes, items No can be obtained mames. at Hotlantis, a general store on the edge of Splatsville. ¿Y salen una misma? Apparently, the store Ok, ¿eso es manager para vanishes personalizar quite algo de los often. locos? So instead, it's run by an artist named Harmony. She used to be a regular customer here. Guay, It's got personaje. an El outlandish personaje de los assortment of anuncios era Why not real. show the El store personaje some de los love anuncios by del grabbing Splatoon some 2, o goods? sea, es real. No mames. There appear to be A ver, plenty personalizar, of ¿qué se other puede personalizar? customization features Quiero as well. escuchar eso. Se puede personalizar la ropa, güey. When battles start, Ah, no. these Ah, ok, splash las tags insignias. appear. They can be O customized sea, ya with están a por banner, default, pero o sea, pues se pueden badge, llegar a cambiar por las and pegatinas y los títulos. Ok, eso me gusta, eso me gusta. Additionally, you can change the emote your character performs when you win a battle. ¡No mames, güey! ¡Como fuegas! ¡Se All of puede these can poner be obtained emotes! via the in-game catalog, Güey, which will be güey. available at Hotlantis. No, qué By qué using points folga, earned from chicos, battles, ya es you Splatoon can unlock various 3. items, like stuff for splash tags Se and mamaron. seasonal gear. Basado. Following the game's launch, a new catalog is planned to be released every 3 months for 2 years. Be sure to snatch Se up mamaron. everything you see in each catalog. Verano, o sea, va a haber para temporadas. Pua, no manches. Phew. There's still a lot of info to share, but O sea, I need to take a apenas van little breather here. 17 minutos, In the chicos, de la meantime, presentación. please Bueno, turn 15 your minutos de la attention presentación. toward Faltan this. 15 minutos más. Tienen que explicar más del modo historia de las ISO y más, por favor, del merch. Introducing Table Turf Battle! No. Lay out your cards for No. a dazzling deck duel! ¡Es un Tetris, güey! ¡Es un pinche 8 different Tetris! shapes with different cards! ¿Qué Charge pedo? up power, No. then unleash it all at Güey, once with güey, a special güey, attack! güey, ¿qué es esto? There are cards like this, and O even sea, ones volvió like lo de this, las and there are over maquinitas arcade. ¿Qué 150 es cards esto? to collect ¿Qué es esto? ¿Qué es in-game. esto? So build ¿Es dentro your del deck juego o and es send your físico, güey? rivals packing! Es dentro del juego The físico. Splatsville locals eagerly await your challenge. ¿Qué pedo? Table Turf Battle! ¿Qué pedo? Every player will be gifted an in-game ¿Ese starter celular? deck. Excuse me, I lost my clampoosier for Espera, a second pero there. ¿esto qué onda, That chicos? was Table What? Turf Battle, a Variante 1v1 de cada uno competitive contra el card battle combates spin-off of territoriales. Turf War. It appears you can play this Ah, at ok, the Table vale, Turf es una Battle modalidad, Dojo o sea, in dentro, Splatsville. ok, Be es on dentro the del juego, yo lookout pensaba for que era more details de about formato Table Turf físico. Battle in the future. Ok, And now, ya me había this. emocionado. Ok, ahora van a explicar lo del Salmon Run, chicos. No sé si haya modo historia, además, o sea, o solamente es el modo de juego. Salmon Run is a simple job that requires 4 players to work together to collect power eggs from the salmonids advancing on them. This part-time gig is rumored to be a little fishy, Okay. but it pays pretty well. By defeating particularly ferocious creatures called boss salmonids, you can obtain valuable golden eggs. You'll need Olviden to collect and dorados. deliver Ajá. plenty of golden eggs in order to complete this job. This time around, we've confirmed some new types of boss salmonids, so let's share our findings. Ok, lo de los First enemigos ya up, lo habían the explicado. Slammin' Lid. It creates barriers and protects salmonids on the ground. Get too close to it, and it'll attempt to crush you, so approach with caution. Ok, ese sí es nuevo. Ese es otro enemigo. Oh, ¿qué pedo con Next, este? the Big Shot. It fires heavy O projectiles sea, son como from a los distance. gorditos que vienen a Be ponerte los prepared for balones para powerful el shockwaves when they para el land. entrenamiento. ¿Qué pedo? With new boss salmonids confirmed, make sure you're ready for an even more dangerous Ojito. salmon run. Ok, ya ahí viene la parte de This is Godzilla. One of the new king salmonids. Unbelievable! It looks like they'll occasionally Ah, pero no está appear tan just gigante. before you complete the job. O sea, sí le está, pero no está tan gigante Godzilla como The el tank on trailer. your back is a specially provided egg cannon, and it appears that you can fire Okay. golden eggs to deal massive O sea, la única damage. forma de ganarla por la espalda. However, these battles are under a time limit, so rack up as much damage as possible to drive them back. No mames.
Ya por si tener ese Goxir es un caos. ¿Qué? And this is the still being researched big run. We believe this is when salmonids invade the city in which icklings and octolings live. It appears that this event happens once every few months. ¿Qué? So brace yourselves. Espera, ese escenario era uno de Splatoon 2. Ahora yo, what? Now, modo historia. Ok, aquí es donde avisan de que ya va a haber spoilers. Chicos, ojito. Si no quieren ver esta parte de video, no se quieren spoilear, pues adelanten un poquito. As Agent 3, the newest recruit of the new Squidbeak Splatoon, you'll do battle with the Octarian army, whose members are covered in hair for some reason. Along with your buddy Small Fry, you'll explore many stages. Espero que ya no sea tanto modo tutorial, chicos. O sea, sí va a ser como un modo tutorial, hay que admitirlo, o sea, pero que tenga una historia más compleja al menos. Getting familiar with inking turf and using weapons, so newer players might want to try it out. Okay. Well, we've come this far. What awaits the Inklings and Octolings in the end? We hope you can witness the epic finale of this No, puta madre, saga. DJ Octavio otra vez va a ser villano. No, ya me puse sad, güey. We're back in Splatsville. O sea, va a ser la clásica historia de DJ Octavio se volvió a llevar el silorio. Even more in Splatoon 3. You can post illustrations here via this mailbox. Ok, se conservó lo de las ilustraciones. Chicos, yo quiero que la verdad anuncien un accesorio para poder dibujar en Splatoon 3. O sea, yo sé que la mayoría lo dibuja en PC y luego lo sube. O sea, hacen trampa. O sea, utilizan como una especie de programa. Or use local communication to play with nearby folks in your favorite modes at the show. Ok. By using photo mode, you can snap selfies. Ok, o sea, para el modo selfie ya no requiere ser amigo. Eso sí es una novedad. O sea, eso ya se hacía falta, la verdad. No, sí, la verdad eso ya hacía falta de que, o sea, no para todo requería los amigos. Eso sí se la rifaron. De hecho, o sea, no creo que vaya a tardar mucho tiempo en el que ya vayan a anunciar lo de los amigos que volvieron nuevamente a Amazon y a Walmart. O sea, los de Maritina. Ok, la nueva aplicación. Ok. It contains features like checking your latest battle stats and ordering special in-game gear not sold in shops from the Splatnet Gear Shop. But that's not all. Access features like Krusty Sean's Wonder Crust. Support this fellow's journey using ink points earned depending on the areas you inked during battles. Or view history to take a trip down memory lane with your past ranks. You can also snag special wallpapers and more for your smart device. So be sure to grab them. It appears that Splatnet 3 will be available at launch via the Nintendo Switch Online mobile app. Ok, lo van a renovar. ¿Y qué pasará con el de 2? ¿Se lo van a dar de baja? Amiibo figures. ¡Oh, la figura amiibo! ¡La figura amiibo! A ver. And voila! Saving your favorite gear combinations as fresh as fits will allow you to yo quiero saber, o sea, si van a traer un nuevo atuendo, o sea, por tener los amigos. Yo quiero saber eso. It seems you'll be able to get special gear and even snap photos together with Amiibo. Ok. And Splatoon 3 Amiibo incoming! ¡No mames! ¡Yo los Release is scheduled for this winter. Para invierno, ok, para invierno, gracias. Gracias, porque mi economía no podría. Ok, se van a lanzar para invierno, chicos. Buenas noticias, se van a lanzar para invierno. Bien. O sea, no lo van a sacar tan pronto que digamos. Bien. A new in-game catalog will be released every 3 months for 2 years. A mí me encanta que si los vayan a sacar para invierno, o sea, es más fácil. Will also be added around the same time as each catalog. Ok, van a sacar nuevas armas. Ajá. In addition, X Battle, available after attaining an extremely high rank in Anarchy Battle, and League Battle, where every 2 hours you can compete in teams based on your Anarchy Battle o sea, results, si va subiendo más de rango, chicos, o sea, en pocas palabras desbloqueas los clasificadores, es como que más OP. We're planning to add large-scale paid DLC. Ojito, la Cepalopop. More details will come at a later time.
so please be ¿Ojito? on the lookout. ¿Ojito? And now, ¿Pero por I'd qué like to censuraron wrap a up this Perla y a research Marina? report from the Squid Research Lab. Thank you for watching. No mames, ya acabó. ¿No van a anunciar más? ¡Las idols! Huh? ¡Las Who are idols! you ¡Güey! supposed to be? ¡Las idols, güey! A ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? No mames que es 8 y 3, güey. No mames que es 8 y 3. ¿Quiénes son? Oh, son totalmente nuevas. ¿Ojito? Ah, no mames. Una mantarraya. O sea, las hicieron más asiáticas a las nuevas idols. Oh, Squid. Se I mama. completely forgot Uy, to qué tell you about pedo. Deep Cut. ¿Qué They're an pedo? incredibly popular trio who host the Splatsville news program Ah, Anarchy F. Splatcast. Perla y Marina ya no van a aparecer. They provide information on Shiver battle y stations, Free, güey. as well as Shiver y other Free, news ¿ok? bulletins. Güey, sí se ve, o sea, ese ambiente súper fresco de Splatoon 3. While we're on the subject, the youngsters of Güey, pero ¿qué pasó Splatsville entonces own con Perla y Marina? cucumber phones. They can check the Pepino news while phone. doing other activities, as shown here. O sea, esto tiene mucha relevancia, o sea, con lo que es la Octo Expansion. And A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? Ah, los Splatfest. ¡Oh, güey! ¡No mames! ¡No mames! Oji, güey, se ve mucho más renovado esto, de poca madre, o sea, el estilo... O sea, se ve más tradicional Japón. ¿Soy yo? Esto es una referencia de las primeras canciones del Splatoon, ¿no? O sea, cuando era el Splatfest. Güey, se mamaron. O sea, lo van a hacer más tradicional el Splatoon 1 cuando era de los Splatfest, o sea, dependiendo qué equipo elegías. Y te ponían solamente una idol, o sea, en el concierto. No mames, se rifaron, güey. O sea, a mí me dice que todos se van a encariñar mucho con las nuevas idol en turno. O sea, ahí queda muy bien de que ustedes estén resaltando mucho lo que es el color azul con el amarillo. O sea, que contrasta mucho más, o sea, con lo que es el juego principal. No mames, se rifaron. No mames, güey. Güey, esto está de locos, está de locos. No, no, güey. Puta madre, Lince, ¿para qué te sales, güey? Güey, esto está hermoso. Guau. O sea, y con eso que tienen de mascotita de la mantarraya me encanta. O sea, la mantarraya es así como que la mascota de por ser así de las idols. Gracias. No manches, está muy hermoso. Then settle the outcome via battle. And this time around, there will be 3 teams to choose from. Espera, ¿cómo que 3 equipos a elegir? No mames, ¿cómo que 3 equipos a elegir? No me le digas eso. O sea, entre la mantarraya y las dos idols. No, no, güey, a ver. Is a tricolor turf war. Combate No. ¿Qué pedo, güey? 3 teams fight at the same time. No mames. All players on the team currently in first place will start in the center of the stage. 2 players each from the second. O sea, 4 equipos a la vez. Ah, no, no, son 3 equipos a la vez que se estarían enfrentando. Güey, esto es una locura. O sea, entre 3 equipos en el Flashback que se van a estar puteando, güey. ¿Qué pedo? No mames, o sea, ya no va a ser entre... Güey, esto sí es nuevo. Ya de por sí con 2 era un caos. Con 3 va a ser una masacre dependiendo a contra quién y quién nos enfrentemos. No mames, güey. Güey, o sea, me encanta eso de que, o sea, va a haber mucho más gente. Guau. Se mamaron, güey. 1, 2, 3. A ver, espera, son 2, 4, 6, 8. Hasta 8 jugadores, güey. 8 jugadores. ¿Qué locura es esto? Ok.
O sea, como anuncian estas morras, está chido. La Megan y la Ryan. Megan, güey, Megan. Creo que me recuerda a Megan de la de iCarly, güey, Drake y Josh. 27 de agosto. ¿Qué? No mames. No mames, güey. The World... No, no. O sea, va a haber una beta. Va a haber una beta, güey. No mames. Piedra, papel o tijera, ok. O sea, algo muy básico, o sea, al menos para darte introducción, o sea, al menos de las temáticas de... No mames. No mames, güey, se mamaron. O sea, va a haber un montón de gente, güey, si tienes Switch y no tienes Splatoon 3, o sea, si te vas a perder mucho, no mames, si va a estar chingón. O sea, la mantarraya también habla, el Ryan, güey. Ok. Sí se nota que la temática de estos tres, o sea, tiene más ligado a lo que es el Team Chaos. O sea, un poco por lo que es el estilo de vestimentas y con eso que llevan los piercing y demás. Saludos en Tintelia y hasta la próxima. Está chido de saludo, está chido, está chido. Y ya fue todo. Sí, ya fue todo. Guau, chicos, bueno, hasta acá mi reacción. Ahorita me voy a pasar a los otros canales para ver qué onda. Pero esto lo voy a subir en YouTube así para que estén un poco enterados. Pero guau, me súper encantó, güey. Bueno, yo soy Río, chicos, y nos veremos hasta la próxima. Bye, bye.